హలో మాక్టర్స్. ఈరోజు మన హాస్పిటల్స్కి లీడ్స్ ఎలా జనరేట్ చేయాలి టాపిక్ డిస్కస్ చేద్దాం. నేను హాస్పిటల్స్కి లాస్ట్ 10 years నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను. సో ఈ వీడియో కనుక మీరు ఎండ్ వరకు చూస్తే ఒక హాస్పిటల్కి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఎలా చేయాలని టాపిక్ క్లియర్గా తెలుసుకుంటారు. సో మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, నాకు తెలిసిన చాలా హాస్పిటల్స్ మంచి ఎక్విప్మెంట్స్ పెట్టుకుంటారు, మంచి డాక్టర్స్ పెట్టుకుంటారు, బట్ చాలా హాస్పిటల్స్కి లీడ్స్ రావు, ఎంక్వైరీస్ రావు. సో ఎందుకు రావంటే దే డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ మార్కెటింగ్. మార్కెటింగ్ ఈజ్ ద థింగ్ వేర్ హాస్పిటల్ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఇట్. ఒక హాస్పిటల్ మార్కెటింగ్ చేయాలంటే వీ షుడ్ ఫాలో ఆల్ దోస్ స్టెప్స్ ప్రాపర్లీ. అప్పుడు మీకు హాస్పిటల్కి వద్దన లీడ్స్ వస్తాయి. మీరు కనుక ఈ వీడియో చూస్తే కంపల్సరీగా హాస్పిటల్లో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కింద జాబ్ ఈజీగా తెచ్చుకుంటారు. సో వాట్ ఆర్ స్టెప్స్ యూ షుడ్ ఫాలో? ఫస్ట్, మీ హాస్పిటల్కి వెబ్సైట్ ఎంత బాగుంది. వెబ్సైట్ షుడ్ బి క్లీన్ అండ్ క్లియర్, క్రిస్టల్ క్లియర్. ఆ వెబ్సైట్లో యూ షుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ వై patient should come to your hospital, what is your expertise, what is your years of expertise, what kind of doctors are available, what kind of testimonials you have. So information మొత్తాన్ని ప్రాపర్గా సిస్టమేటిక్ వేలో యూ షుడ్ కీప్ ఇట్ ఆన్ వెబ్సైట్, యాజ్ వెల్ యాజ్ వెబ్సైట్లో మీ కస్టమర్స్ ఎంక్వైరీ ప్లేస్ చేయడానికి వాట్సాప్లో వాళ్ళు ఎంక్వైరీ ప్లేస్ చేయాలి, చాట్ బోర్డు పెట్టాలి, మీరు ఫోన్ నెంబర్ పెట్టాలి, ఎంక్వైరీ ఫామ్ పెట్టాలి. యూ షుడ్ కీప్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఫర్ టు ఫిల్ ఎంక్వైరీ ఫామ్. ఎందుకంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, nowadays patients are so lazy. And next, what you should follow? SEO. సో ఈ రోజున హైదరాబాద్ లాంటి సిటీలో చాలామంది వస్తూ ఉంటారు, వెళ్తూ ఉంటారు. సో చాలామందికి దే డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ హాస్పిటల్ నియర్ టు దెమ్. సో వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ గో టు గూగుల్ అండ్ సెర్చ్. దే విల్ సెర్చ్ బెస్ట్ హాస్పిటల్ నియర్ మీ. సెర్చ్ చేస్తే మీ హాస్పిటల్ వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్గా దట్ ది ప్రాస్పెక్ట్ ఈస్ కమింగ్ టు యూ. So you should be careful on SEO. SEO plays a major role. SEO is the area where you can generate leads with very lesser cost. Next, what you should focus on, and you should become a brand. Brand in terms of you should have a good logo, and you should use the brand colors, and you should use the branding guidelines. ఇవన్నీ ప్రాపర్గా ఫాలో అవుతే ఒక బ్రాండ్ అంటే, ఒక హాస్పిటల్ నేమ్ ఉందంటే సేమ్ అదే నేమ్తో మొత్తం అంతా రిప్లికేట్ అవ్వాలి. సో ఒక లోగో చూస్తే, ఇఫ్ యూ సీ ద జియో లోగో, యూ సీ ఇట్స్ ఎ జియో. దూరం నుంచి చూసినా సరే, ఎయిర్టెల్ లోగో చూస్తే దూరం నుంచి చూసినా ఎయిర్టెల్ అని మీరు ఫీల్ అవుతారు. అదే సేమ్ మీ హాస్పిటల్ నేమ్ చూస్తే మీ పేషెంట్ ఆర్ మీ కస్టమర్ కూడా మీ హాస్పిటల్ అని ఫీల్ అవ్వాలి. ఫీల్ అవ్వాలంటే ఏంటంటే షుడ్ ఫాలో ప్రాపర్ బ్రాండింగ్ గైడ్లైన్స్. నెక్స్ట్, వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, షుడ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ రివ్యూస్. పేషెంట్స్ హూఎవర్ ఈజ్ హ్యాపీ, ఆస్క్ దమ్ టు రైట్ ఎ రివ్యూ. డెఫినెట్లీ దే విల్ రైట్ రివ్యూ. యూ షుడ్ బి కేర్ఫుల్ ఆన్ రివ్యూస్, అండ్ వాట్ ఎవర్ నెగిటివ్ రివ్యూస్ యూ ఆర్ కమింగ్, ఆ నెగిటివ్ రివ్యూస్కి మీరు రిప్లేస్ కూడా ఇవ్వాలి, ప్రాపర్ రిప్లేస్ ఇవ్వాలి. అంటే జస్ట్ లైక్ దట్ మీరు వాళ్ళని కేర్ చేయకుండా వదిలేయకూడదు. అంటే ఆ ఇష్యూ ఎందుకు వచ్చింది, రీజన్ ఏంటనేది ప్రాపర్గా ఎంక్వైరీ చూపాలి. ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ అదర్ పేషెంట్స్ విల్ సీ ద నెగిటివ్ రివ్యూస్ అండ్ దే విల్ సీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రిప్లై యూఆర్ గివింగ్ టు దెమ్ ఆల్సో. అండ్ సోషల్ మీడియా యూ షుడ్ ఫాలో ఏ సోషల్ మీడియా క్యాలెండర్ ఇన్ సిస్టమేటిక్ వే. మీరు పోస్ట్ చేయాలి సోషల్ మీడియాలో, అన్ని రెగ్యులర్గా పోస్ట్ చేయాలి. యూ షుడ్ ఫాలో ఆల్ ప్లాట్ఫామ్. అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్లో మీరు యాక్టివ్గా ఉండాలి. అంటే ఏంటి, ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్, ఇన్స్టాగ్రామ్, GMB, YouTube, Pinterest, all those, LinkedIn and all. You should be active on all these platforms, and you should send a consistent message to your all social media platforms. Next, you should be active on YouTube. So, and most important thing, GMB, you should optimize the GMB, Google My Business listing properly. So మీరు ఎక్స్పర్ట్ హెల్ప్ తీసుకుని ఇవన్నీ చేయాలి. అంటే యూ షుడ్ హైర్ ఏ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఎక్స్పర్ట్. బట్ ఆర్ యూ కెన్ హైర్ ఎ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఎక్స్పర్ట్, ఆర్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ యూజ్ దోస్ టెక్నిక్స్ to optimize your hospital. GMB properly optimize chesi. Only if you optimize GMB properly, I am working with couple of hospitals, they are getting more than 2000 leads per month. So if you optimize GMB listing properly, you will get decent number of leads, and your hospital is fulfilled with lot of patients and all. And also you should take care about YouTube and blogs. YouTube lo మీ డాక్టర్స్తో హెల్త్ టిప్స్ చెప్పించడం. యూ షుడ్ ఫాలో రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ వాట్ అదర్ హాస్పిటల్స్ ఆర్ డూయింగ్. You see the competitors, you see the hospitals which are doing good in digital marketing space, and try to follow their strategies and all. And you should keep on posting the blogs. You should explain to the patients the treatment methods, even explain చేసి ఒక సిస్టమేటిక్ వేలో చేస్తే కనుక you can generate decent number of leads from the digital marketing area. And what you can do, you can run the ad campaigns, you can run the Google ads campaigns, you can run the Facebook ad campaigns, and you can promote offers and all. You can do the SMS campaign, we can do email marketing campaign. All those things you should do it in a proper way, systematic way. Definitely every month you can generate decent number of leads, and you will make whatever doctors you have, you should make them, everyone is busy. Automatically in my hospital, definitely my hospital will keep other branch. So I am working with hospitals who are setting up new branches.
సో ఎలా చేయగలుగుతున్నాయి అంటే వాట్ ఎవర్ బ్రాంచ్ దే హ్యావ్, దే ఆర్ సో బిజీ అండ్ సో ఆక్యుపైడ్, దట్స్ వై దే ఆర్ ఏబుల్ టు ఓపెన్ న్యూ బ్రాంచ్ అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది హాస్పిటల్ నీడ్ టు మేక్ రెవెన్యూ. అండ్ యూ షుడ్ నో విచ్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ హాస్పిటల్ ఈజ్ గెటింగ్ మోర్ రెవెన్యూ. సో ఇవన్నీ తెలిసి సిస్టమేటిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే you can generate more leads for your hospital and you can make your hospital as profitable. If you have any doubts, feel free to ask me in comments. Thank you.